This conference will now be recorded. ఏం చేయాలండి రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు క్రియేట్ ఏ Django ప్రాజెక్ట్ అండి ఫస్ట్ ఒక Django ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి ఆ తర్వాత టు క్రియేట్ ఏ Django మోడల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డేటాబేస్ ద డేటాబేస్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ టేబుల్ ఐడియా ఉంది డేటాబేస్ అనేది కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి మనం ఇక్కడ టేబుల్ అంటే ఏమవుతుంది కలెక్షన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ columns. For example, if we want to create a student table, hall ticket number, name, subject lo vachina marks anni enter cheyali. Entering and retrieving. We want to create an employee table, employee ID, employee name, and salary. If we want to create a comment table aithe the comment enti and the Gmail address and any remarks or something edana. So to create either student table, the table name is called as a student table model. The table means it is called as a student model, or the table is called, the model is called as a employee model. Any one model to create either student or employee edanaka model మనం retrieve చేసుకోవాలి. So for example, if you want to create a student model, both create చేద్దాం. To create a Django okay model, to create a Django models అన్నాం. That is to create student model and to create employee model. For example, anukunnam to create the employee, or we are creating the two models create cheyalanukonnam. These are the different fields in the student model. In student model, all ticket number, name, M1, M2, M3. In employee model, employee number, name, and salary. So what are the fields are required first? Step 1, to create a project. Okay, and the step 2, to create app. Step 2, to create a app. Now the app. Step 3, in models.py file. ఎందుకెళ్ళి పోవాలి మన ఇక్కడ models.py file. We are creating a different models. First ఒక form create చేస్తున్నాం, first ఒక project create చేస్తున్నాం, next one app create చేస్తున్నాం. So this is the project creation. The project name is anything, ఏదో ఒక నేమ్. ఇందులో ఏం క్రియేట్ చేయమంటే వారు ఇక్కడ మళ్ళీ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ వన్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ go to terminal, we are creating one app, the Python, okay, manage.py, start app, the app name is called the app one. Okay, now no module named. Okay, app one, something is wrong. ఎక్కడో ఏదో రాసి ఉంటాం కదా మనం ప్రోగ్రామ్ ఏమైనా రాంగ్ ఉందా డేటాబేస్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఇక్కడ settings.pyలో ఓల్డ్ ఫైల్ తీసుకున్నాం అని డిలీట్ చేయాలి. సేవ్ ఆల్, go to the terminal, Python manage.py, start app 1. Python manage.py, start app name is called as a app 1. If మన దగ్గర ఏం క్రియేట్ అయిందండి, we are creating one app. After creation of the app, next we go for the models.py file. ఏ ఫైల్లోకి వెళ్ళాలి మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ models.py file. So these are your models. Creating the model ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, క్లాస్ model name within the bracket లో models.model. This is the syntax. తర్వాత field name 1 equal to models.data type. Field name 2, second field name 2 equal to models.data type. Like this, for example, it is a student model. We are creating one student model, class student. The model name is called as a hall ticket number equal to models dot, the field name is called integer field. Hall ticket number is a integer field. And student S name, the student name equal to models dot, the field name is called char field. That is the maximum limit, max length. The max length equal to char field 25 fields.
Okay, now the student field all ticket number and name create chesam, and we are creating, for example, one more table that is called as a one more column M1 is called as a integer field, and one more column is a M2 is called integer field. Okay, one more field M3 is called as a integer field. Okay, now the table name is called as a student model. Now, after that creating the student model, we are creating another model. The model is called as a employee model. Class employee. The class name is called employee. And the class name means model name. The model is the employee ID, EMP ID. We are creating one value EMP ID and the E name. In employee, we are using the salary. The salary is which data type అని float data type. Simple గా గుర్తుపెట్టుకోండి. It is called as a float field. So two tables were created. One table is student table, one table for employee. If you are to creating another table, for example, అనుకుందాం, and one more table, the class teacher table. Teacher table కూడా created. The models dot model టీచర్ ఏముంటుందండి ఇక్కడ ద క్లాస్ ఓకే మోడల్స్ డాట్ ఓకేనా క్లాస్ టీచర్ ద మోడల్స్ డాట్ టీచర్కి ఏముంటుంది ఐడి ఉంటుంది టీచర్ ఆల్సో ఐడి సో ఐడి ఈక్వల్ టు మోడల్స్ డాట్ ఇంటీజర్ ఫీల్డ్ స్టూడెంట్ అయినా టీచర్ కూడా ఇద్దాం పక్కన అండ్ టీచర్ యొక్క టీ నేమ్ ఈక్వల్ టు మోడల్స్ డాట్ char field the field equal to maximum length equal to 25 or 30 something ఏదో ఒకటి అండ్ టీచర్ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఉండదు కదా సబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ మోడల్స్ డాట్ care field same maximum length equal to 25 or 30 the subject is and mail id equal to models dot email id email field టీచర్కి మెయిల్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ అది ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ సో ఇట్లా మనం క్రియేట్ చేసాం సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ టేబుల్ ఫస్ట్ టేబుల్ ఈజ్ స్టూడెంట్ టేబుల్ సెకండ్ టేబుల్ ఈజ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ద థర్డ్ టేబుల్ ఈజ్ ద టీచర్ క్రియేటెడ్ ఆల్ దీస్ టేబుల్స్ మోడల్స్ క్రియేటెడ్ ఆల్ ద క్లాస్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఇక ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ నాట్ ఎస్క్యూఎల్ ఇట్ ఈస్ ద Django model. If you want to convert these models into SQL format first, and after that SQL format into these are converting into the SQL table. అలా చేయాలి అంటే this app, the app name is app1. This app must be installed in settings.py file. The app must be installed in settings.py file. So go to the settings.py file in apps installation. ఇక్కడ ఏం చేయాలి we can write app1. We can develop the app1. కంపల్సరీ ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ది యాప్ ఏ పేరైతే ఆ పేరు ఎంప్లాయ్ యాపా యాప్1 టీచర్ యాపా కాలేజ్ యాపా ఓకే ఫోన్పే యాపా గూగుల్ పే యాపా యాప్ నేమ్ ఇస్ కంపల్సరీ వీ కెన్ రైట్ ద యాప్ నేమ్ అండి యాప్ నేమ్ ఇవ్వాల్సిందే అక్కడ క్లియర్ ఇచ్చాము ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మోడల్స్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ ద మోడల్ నౌ పైథాన్ manage.py ఏం చేయాలి make migrations. What is the use of this command? Make migrations command. It is used to convert our class into Django table, our class into SQL table. It is used to convert our Django model into SQL format. ఇక్కడ చూడండి migrations లో ఏ ఫైల్ నీ దగ్గర లేదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది టు కన్వర్ట్ ఆల్ దీస్ మోడల్స్ ఇంటూ ఎస్క్యూఎల్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో పైథాన్ manage.py మేక్ మైగ్రేషన్ ఓకే ఏమైంది ఐడి కాకుండా టీచర్ ఐడి అందాం రండి ఐడికి ఏడి తేడా వచ్చింది స్మాల్ డిస్ప్లే సో పైథాన్ manage.py మేక్ మైగ్రేషన్ ఏమేమి టేబుల్స్ క్రియేట్ మన దగ్గర చూడండి నాట్ ఓన్లీ వన్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ స్టూడెంట్ టేబుల్ అండ్ టీచర్ టేబుల్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ 3 tables
employee, teacher, and student, not the convert in the SQL format. Python manage.py, migrate, migrate, migrate. Okay. Okay. All migrate means table is created, all insertions are allowed, all deletions allowed, all updations allowed, modifications are allowed in any table. అది స్టూడెంట్ టేబుల్ అది ఏదైనా సార్ మనం ఎక్కడ చూసుకోవాలి ఇవన్నీ మనం వెళ్ళి ఒక దగ్గర చూసుకోవాలి. దట్ నేమ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఓకే పైథాన్ మేనేజ్ డాట్ పీవై క్రియేట్ సూపర్ యూజర్ అని ఒక యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి మీరు అక్కడ. యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, యూజర్ నేమ్ అండ్ ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేసాం ఈ ప్రాజెక్ట్లో. యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి, పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి, ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసింది ఇక్కడ. సో నో ప్రాబ్లం. నౌ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ పైథాన్ మేనేజ్ డాట్ పీవై రన్ సర్వర్ సపరేట్ సెంటర్కి ఇక్కడికి వెళ్ళాము. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చాం. /admin నౌ వీ ఎంటర్ ఇన్ టు ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ద్వారా ఎంటర్ అవ్వాలండి మనం. ఓకే, అలా కాదు, ఇక్కడ లాగౌట్ ఉంటుంది. సో ముందు లాగౌట్ అయ్యా, మనం బయటకు వచ్చాం. ఇప్పుడు లాగిన్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. ఓకే, లాగిన్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. /admin నౌ ఎంటర్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. కంపల్సరీ ఇవ్వాలి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో యూజర్ నేమ్, ఓకే, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ మనం ఇచ్చాం. నౌ ఎంటర్ టు ద లాగిన్ అయ్యాం సార్. వెరీ గుడ్ సార్, ఫైన్. రిఫ్రెష్, లాగిన్ అయ్యాం. హియర్ దేర్ ఇస్ నా ఎంప్లాయ్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఏం లేవు ఇక్కడ. నా ఇప్పుడు ఏమైంది సార్, అడ్మిన్లోకి వచ్చాం. బట్ వేర్ ఈజ్ అవర్ టేబుల్? ఆల్రెడీ వీఆర్ క్రియేటింగ్ టేబుల్. వన్ టేబుల్ ఈజ్ స్టూడెంట్ టేబుల్, వన్ టేబుల్ ఈజ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్, వన్ టేబుల్ టీచర్ టేబుల్. మా 3 టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసాం. బట్ దేర్ ఇస్ నో, మనకి కనిపించట్లా టేబుల్స్. ఇది అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఈ జాంగో అడ్మినిస్ట్రేషన్లో టేబుల్స్ కనిపించట్లా. టేబుల్స్ నీకు కనిపించాలి అంటే ఈ జాంగో అడ్మిన్ దిస్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ admin.py ఫైల్. ఈ admin.pyలో రిజిస్టర్ చేయాలి. టు రిజిస్టర్ ఆల్ ద ఫైల్స్. ఎక్కడండి చూడండి ఇప్పుడు అడ్మిన్. ఓకే, admin.py టు రిజిస్టర్ యువర్ మోడల్స్. టు రిజిస్టర్ యువర్ మోడల్స్ ఎట్లా? ఫ్రమ్ app1.models import ఏ మోడల్? స్టూడెంట్ మోడల్, కామా. ఓకే, ఇంకో మోడల్ ఏంటి? ఎంప్లాయీ మోడల్, కామా, టీచర్ మోడల్. అలా 3 పెట్టుకొని కామా అని. లేదా కామా పెట్టడం మాకు ఇష్టం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫ్రమ్ Django ఇంపోర్ట్ స్టూడెంట్, ఫ్రమ్ Django ఇంపోర్ట్ ఎంప్లాయీ. ఓకే, ఫ్రమ్ Django ఇంపోర్ట్ టీచర్. ఏది రాసినా పర్వాలేదు. ఇలా 3 ఇండివిజువల్ ఇంపోర్ట్ సెగ్మెంట్ రాసినా ఓకే, 3 కలిపి ఒక దగ్గర రాసినా ఓకే. ఓకే, ఫ్రమ్ app1.models ఇంపోర్ట్ స్టూడెంట్, ఫ్రమ్ app1.models ఇంపోర్ట్ ఎంప్లాయీ, ఫ్రమ్ app1.models ఇంపోర్ట్ టీచర్. ఇలా 3 రాసే బదులు కట్ ద లిస్ట్. బట్ అగైన్ ఏం చేయాలి? admin.site.register అంటే అడ్మిన్ సైట్లో. వేర్ ఈజ్ అడ్మిన్ సైట్? దిస్ ఈజ్ యువర్ అడ్మిన్ సైట్. ఇది అడ్మిన్ సైట్. ఈ అడ్మిన్ సైట్లో మనకి ఇక్కడ కనిపించాలి ఇప్పుడు టేబుల్. స్టూడెంట్ టేబుల్ రావాలి, ఎంప్లాయీ టేబుల్ రావాలి, టీచర్ టేబుల్. 3 tables. టు డిస్ప్లే ద 3 tables ఇక్కడ రాయాలి అడ్మిన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్. ఇప్పుడు కామాలు కుదరవు ఇక్కడ, డైరెక్ట్ రాయటమే. admin.site.register of employee, admin.site.register of teacher. దీంట్లో లింక్ పెట్టాలి టీచర్కి, సబ్జెక్ట్కి. టీచర్కి స్టూడెంట్కి ఒక లింక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఆ తర్వాత బై యూజింగ్ ప్రైమరీ కీస్ అంటాం. తర్వాత లింక్ క్రియేట్ చేద్దామని. ఇంతమంది కనిపించలేదు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? నా ఆడికి వెళ్ళి చూడండి, /admin అనండి. ఇప్పుడు ఇందాక 3 tables ఉన్నాయా మన దగ్గర? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? బై ఏ కమాండ్ ఇచ్చామని అక్కడ? ఏ కమాండ్? అడ్మిన్లో మనం రిజిస్టర్ చేసాం స్టూడెంట్, ఎంప్లాయీ రిజిస్టర్ చేసాం, టీచర్ రిజిస్ట్రేషన్. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో వచ్చినాయి అవి 3 ఒకటి ముందు కూడా వెనక్కి ఎందుకు వచ్చి సార్ అంటే బై ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. ఇప్పుడు ఇందులో రికార్డ్స్ ఎంటర్ చేయాలి మీరు.
ఏ కమాండ్ ఇష్యూ చేయాలి? యాడ్. ఇలా దీంట్లోకి ఎంటర్ చేయాలి. ఏ కమాండ్ ఇష్యూ చేయాలి? యాడ్ స్టూడెంట్, యాడ్ ఎంప్లాయీ, అండ్ టీచర్కి యాడ్ చేయాలి. యాడ్ ద టీచర్. ఒకవేళ ఎంప్లాయీకి యాడ్ చేయాలి. ఎంప్లాయీ నెంబర్ is 101, employee number is Ram, salary is 45,000. After entering, save and add another record. 102, name is Siva, salary equal to 78,000. 103, name is for example Balu, salary is 99,000. 104, name is Venkat, the salary is 78,000. 105, ila students records, all records. Okay, now the salary equal to, okay, save. Last record is all. How many objects are created? The objects, 5 objects are created. Employee object 1, employee object 2, employee object 3, employee object 5 are created. ఇంతవరకు అందరికి అర్థమైంది. ఫస్ట్ ఇంతవరకు కంప్లీట్గా అందరికి అర్థం కావాలండి. ఏం స్టెప్ 1 project creation, step 2 app creation, step 3 in models.py file, okay, we can develop the Django models. ఏమేం మోడల్స్ డెవలప్ చేసాం? దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మోడల్స్. models.py ఫైల్ నీ రిక్వైర్మెంట్ అండి. ఏదన్నా రాసుకో. ఆల్రెడీ అక్కడ వచ్చే ఉంటాయి కొన్ని, మనం వాటిని ఇక్కడ రాసుకున్నాం. క్లియర్? ఆఫ్టర్ దట్ మోడల్స్ రాసిన తర్వాత స్టెప్ 4 ఏంది? స్టెప్ 4 నో మైగ్రేషన్స్ టు ఇన్స్టాల్ యాప్ 1 ఇన్ settings.py ఫైల్. ఇన్స్టాల్ చేయాలా వద్దా? యాప్ 1 ఇన్స్టాల్ అక్కడ రాయాలి. రాయకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇట్ డిస్ప్లేస్ ద ఎర్రర్. అండ్ స్టెప్ 5 ఏంటి కమాండ్? Python manage.py make migrations. What is the use of this command? This command is used to convert our Python as class into SQL table. This is the migrate. Okay. Python manage.py migrate command. The next one, Python manage.py create super user. A command another create super user. మీరు ఇచ్చే యూజర్ నేమ్ ఏంది, పాస్వర్డ్ ఏంది గుర్తుపెట్టుకుంటేనే అడ్మిన్లోకి వెళ్ళగలం. అండ్ ఇన్ దిస్ గ్యాప్ దానికంటే బిఫోర్ అండ్ స్టెప్ 5లో admin.py ఏం చేయాలి? in admin.py file to register all models. In admin.py file, this is the registration process. Clear or not? From app 1 import teacher, student, and this is 6th command, 7th command, 8th command. Okay. And 9th one, run the project. అంతే కదా? Run the project. రన్ చేస్తే మనకి ఇలా వచ్చింది. ఇక్కడ ఏం చేసాం? టు యాడ్ రికార్డ్స్ ఇన్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఏం చేశారు? నెక్స్ట్ కమాండ్ ఏం చేశారు? టు యాడ్ రికార్డ్స్ ఇన్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. యాడ్ చేశారా లేదా? యాడ్ చేస్తా లేదండి. టు యాడ్ రికార్డ్స్ ఇన్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ యాడ్ చేసామండి. ఇక్కడ మనం ద రికార్డ్స్ని ఎంప్లాయీ టేబుల్లోకి క్లియర్గా యాడ్ చేసాం. క్లియర్? మరి యాడ్ చేసి ఎక్కడ కనపడుతున్నాయి మనకి? లేవు. కనిపిస్తున్నాయా? ఇక్కడ ఉన్నాయి. క్లిక్ చేస్తేనే కనపడుతుంది. మన దగ్గర 5 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. హౌ మెనీ రికార్డ్స్ ఆర్ అవైలబుల్? 5 రికార్డ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఈ 5 రికార్డ్స్ నాకు కావాలి. అది వెబ్ బ్రౌజర్లో డిస్ప్లే కావాలి. 5 రికార్డ్స్ ఎక్కడ డిస్ప్లే కావాలండి? బ్రౌజర్. నేను ఒకవేళ ఫర్ లూప్ వాడితే ఆల్ రికార్డ్స్ నాకు 1 by 1 డిస్ప్లే కావాలి. అలా రావాలి అని అన్నప్పుడు ఆ కమాండ్స్ ఏమంటున్నామంటే ORM కమాండ్స్. దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
ORM commands. ORM, object. The ORM stands for, okay, object relational mapper లేదా ఆబ్జెక్ట్ రిలేషనల్ మ్యాపింగ్ ఎలా అన్నది మ్యాపర్ అన్నా మ్యాపింగ్ అన్నది ఆబ్జెక్ట్ రిలేషనల్ మ్యాపింగ్ ఓఆర్ఎం కమాండ్స్ ద్వారా టు రిట్రీవ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్ using ORM commands. Okay, using ORM commands, okay, to retrieve the data from database or table. And the first function, the number one function is called as a all function. All and retrieve just called data ni data retrieving kavali already దగ్గర రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. If you want to retrieve the all records, ఏం చేస్తుంది this function is used to గుర్తుపెట్టుకోవాలండి is used to retrieve all records from a given table. ఎలా రాయాలి సార్ కమాండ్స్ చదవాలి అందరు ఇక్కడ నా దగ్గర ఒక టేబుల్ ఉంది ఇది రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి డేటాబేస్లో రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు ఎక్కడికి పోవాలంటే ఇప్పుడు నేను పైథాన్ కన్సోల్కి వెళ్ళాలి, క్లిక్ చేయాలి. చూసుకోండి అందరూ ఎక్కడికి వెళ్తున్నా ఇప్పుడు నేను టెర్మినల్లో కాదు అడిగిపోతాను. ఇప్పుడు నేను పైథాన్ కన్సోల్ ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు నా టేబుల్ నేమ్ ఏంది ఫ్రమ్ app1.models import employee కమాండ్ రాంగ్ కమాండ్ అయితే ఎవరు వచ్చేది మన కమాండ్ ఉంది అక్కడ ఫ్రమ్ app1.models import ఎంప్లాయీ టేబుల్లో మన దగ్గర ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇవి కావాలి. ఇప్పుడు మనకి ఈ రికార్డ్స్ కావాలి. ఏ కమాండ్ ఇష్యూ చేసాం ఎగ్జాంపుల్ 1 ఏ కమాండ్ 3 గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ దగ్గర ఫ్రమ్ app1.models import employee అడిగిపోవాలి. గో టు ద పైథాన్ కన్సోల్. ఓకే ఇలా కమాండ్ ఇష్యూ చేసాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆల్ రికార్డ్స్ రావాలి. అన్ని రికార్డ్స్ అని రావాలి. ఇక్కడ ఆ రికార్డ్స్ సమ్ ఎక్స్లో పెడుతున్నాం అనుకో ఆర్ ఏలో అనుకో ఆర్ బిలో అనుకో మీ ఇష్టం సమ్ కేలో అనుకో ఏలో అనుకుంటున్నాం. ఓకే ఏం చేయాలి ఎంప్లాయీ డాట్ ఏమన్నావు వీటన్నిటి ఇప్పుడు ఏమున్నాయి ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఏంటి ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి 5 రికార్డ్స్ అనేది SQL కమాండ్స్ అండ్ పైథాన్లో ఏమంటావు వాటిని 5 ఆబ్జెక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి నీ దగ్గర ఇక్కడ 5 ఆబ్జెక్ట్స్. సో కాబట్టి ఏం చేయాలి ఎంప్లాయీ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్ అక్కడ ఉన్న ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలి. 5 ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చి ఇప్పుడు దేంట్లో స్టోర్ అయ్యి ఏలో. ఇప్పుడు నువ్వు క్యాజువల్గా ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అని ఏమైంది ఏ ఈజ్ క్వరీ సెట్ సారీ ఓకేనా ద ఏ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ క్వరీ సెట్. ఏమవుతుంది ఎన్ని లిస్ట్ అయింది ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అంటే రాదు. ఆబ్జెక్ట్ 1 ఆబ్జెక్ట్ 2 ఆబ్జెక్ట్ 3 ఈజ్ ఎంప్లాయీ టైప్ 4 ఈజ్ ఎంప్లాయీ టైప్ 5 ఈజ్ ఆల్సో ఎంప్లాయీ టైప్. ఇవన్నీ కూడా ఏ టైప్ అవుతున్నాయి మన దగ్గర ఇక్కడ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్. ద డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఎంప్లాయీ టైప్. ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఆన్సర్ రాదు. ఏలో 5 రికార్డులు ఉన్నాయి మన దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఉందండి. మన దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఉంది ఏ ఈక్వల్ టు ఇలా ఉంది. ఇది ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏమైంది డైరెక్ట్ ఏ అయింది. అదే ఫర్ ఐ ఇన్ ఏ ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ అంటే ఏమైంది ఒకటి చూసుకోండి ఒకసారి ఇక్కడ ఒకసారి చూసుకోండి ఒకటి ఎలా ప్రింట్ అవుతుందో ఏ ఈక్వల్ టు 11 22 33 ఓకేనా 44 55 5 వాల్యూస్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అంట ఉన్నది నాట్ లిస్ట్ ప్రింట్ అయింది. దిస్ ఈజ్ ఇంటీజర్ ఆబ్జెక్ట్ అలాగా 1 by 1 రావాలి. ఫర్ ఐ ఇన్ ఏ కోలన్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ. ఇప్పుడు ఏమైందండి 1 by 1 వచ్చేయాలివా లైక్ దిస్. ఈ కమాండ్ ఏదైతే అప్లై చేసామో ఇక్కడ అక్కడ కూడా అంతే. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు రికార్డ్స్ అనేది ఏలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఫర్ ఐ ఇన్ ఏ ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ అంటే ఏమైంది ఫస్ట్ రికార్డ్ ఏమైంది
ఫర్ I in A, print of I అంటే ఆబ్జెక్ట్ 1, ఆబ్జెక్ట్ 2, ఆబ్జెక్ట్ 3, ఆబ్జెక్ట్ 4, ఆబ్జెక్ట్ 5. అలా కూడా కాదు, ఆబ్జెక్ట్ 1లో ఉన్న వాల్యూ కావాలి. ఫర్ I in A, ప్రింట్ ఆఫ్ చూడాలి జాగ్రత్తగా, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఫర్ I in A చూడండి, ఫ్రమ్ యాప్1 డాట్ మోడల్స్ అంటే వచ్చినాయి, ఆల్ అంటే వచ్చింది, ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చినాయి, ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ అన్నా కూడా ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్సే. ఆడేమో ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకే 1 by 1. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఐ డాట్ ఓకే ఈఎంపి ఐడి కామా ఐ డాట్ టీ నేమ్ కామా ఐ డాట్ ఇలా అనాలి. అన్ని వాల్యూస్ నీకు రావాలి అంటే చూడండి, 3 కమాండ్స్కి 3 రకాలు తేవాలండి. మళ్ళీ తూచు మీరేం వినలా ఏం చూడాల. ఒకసారి చూడండి, ఏం వినలేదనుకున్నాం కాసేపు. 1 టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం, టేబుల్లో డేటా ఉందా లేదా, ఇది ముందు మన కమాండ్లో కన్సోల్లో ప్రింట్ చేద్దాం, అండ్ దెన్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ముందు కన్సోల్లో ప్రింట్ చేసుకుందాం. కన్సోల్లో ప్రింటింగ్ అంటే ఏం చేయాలి? గో టు ద పైథాన్ కన్సోల్ 3 greater than సింబల్. ఎక్కడ ఉంది టేబుల్ నీది? ఫ్రమ్ యాప్1 డాట్ మోడల్స్ ఇంపోర్ట్ ఏ మోడల్? ఎంప్లాయ్. ఏదైనా తప్పు ఉందనుకో EMPLOY నా దగ్గర లేదు అని చెప్పింది. మనకి తప్పు ఉంటే అలా లేదు. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫ్రమ్ యాప్1 డాట్ మోడల్స్ ఇంపోర్ట్ ఎంప్లాయ్, ఎంటర్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది, చాలా ఆల్ రికార్డ్స్ వస్తున్నాయి డేటాబేస్లో నుంచి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఏ ఈక్వల్ టు ఎంప్లాయ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్ అంటే అందులో ఉన్న ఆల్ రికార్డ్స్ కావాలి, ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్. వచ్చి ఏలో ఉంది. ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అంటే నీకు డేటా కనపడదు, ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే కనపడతాయి. ఇప్పుడు రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఫర్ ఐ ఇన్ ఏ ఈజ్ లిస్ట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ అన్నా కూడా రావు, ఇలా వస్తాయి. అందులో వాల్యూస్ రావాలంటే ఫర్ ఐ ఇన్ ఏ కోలర్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ డాట్ ఏ కాలం కావాలో ఆ కాలం నేమ్ ఎంప్లాయీ ఐ డాట్ ఈ నేమ్ ఐ డాట్ శాలరీ. ఒకవేళ 3 కాలమ్స్ వద్దు సార్, ఐ వాంట్ ఓన్లీ 2 కాలమ్స్ ప్రింట్ చేసుకుని ఇష్టం. కొత్త రికార్డ్స్ వచ్చాయా లేవా? ఎన్ని రికార్డ్స్ వచ్చింది దగ్గర? 5 రికార్డ్. ఇప్పుడు పోయి చూద్దాం. చూడండి, ఆడ రికార్డ్ ఇంకో రికార్డ్ యాడ్ చేయి, మళ్ళీ యాడ్ చేసి 106 ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహేష్ బాబు యాడ్ చేశాను, శాలరీ 88,000 పెట్టాను, సేవ్. ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నా దగ్గర? ఇక్కడ నాకు 6 రికార్డు కనపడాలా? లేవు కదా. 6 రికార్డు కనపడాలంటే ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? అప్డేట్ ఎందుకు? మళ్ళీ ఆల్ కమాండ్ తీసుకోవటమే. ఏం చేయాలి? ఈ కమాండ్ ఉంది కదా, అది డేటాబేస్ స్టోర్ అయింది, నువ్వు అప్డేట్ చేసేది అక్కడ. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆ కమాండ్ అయిపోగానే ఈ కమాండ్ కొట్టు. మోడిఫై యాడ్ అయింది. యాడ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ రిట్రీవ్ చేసుకోకపోతే మాత్రం 5 రికార్డ్స్ వస్తాయి. రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ యాడింగ్ రికార్డ్ రిట్రీవింగ్ 6th రికార్డ్, ఆ తర్వాత ఇది కాన్సెప్ట్. ఏ ఫంక్షన్ వాడామని ఇప్పుడు ఆల్. ఇంతవరకు ఫస్ట్ అందరికీ పర్ఫెక్ట్ కావాలి. దీన్ని తీసుకెళ్ళి రేపు క్లాస్లో మనం ఒక డిస్ప్లే అనే ఫంక్షన్ పెట్టేసి ప్రింట్ చేస్తాం.